Okay, perfect. So, வணக்கம். இன்று தமிழ் ஈழ அழிப்பு நினைவு நாள், sorry. Hello everyone, today is Tamil Genocide Remembrance Day. My name is Tilakshi, and I will be the host for the first half of today's event. I'm a proud Canadian-born Tamil, and while my Tamil reading skills may not be perfect, I promise to give it my very best. பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்களையும் ஆயிரக்கணக்கான மறவர்களையும் தமிழ் ஈழ நடைமுறை அரசையும் ஆதிக்க சக்திகளின் சூழ்ச்சியிலும் ஸ்ரீலங்காவில் தமிழின அழிப்பில் இழந்த நாள் ஒன்றாகும். இன்றில் முதல் முறையாக வட அமெரிக்கா தமிழ் சங்கங்களின் பேரவையினால் இந்த நிகழ்வு virtual வழியாக நடைபெறுகிறது. Next up, we would like to take a moment to remember the lives that were lost during the genocide. அடுத்ததாக அகவணக்கம். மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தமது இளைய இன்னுயிர்களை ஈகம் செய்த அனைத்து மாவீரர்களுக்காகவும் ஈழ விடுதலை போரில் இலங்கை இந்திய அரசுகளினால் படுகொலை செய்யப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்காகவும் அகவணக்கம் செலுத்துவோம். நன்றி. Thank you. To officially begin today's virtual event, it is my pleasure to welcome Mr. Alilan Ramarajan. He is the Vice President of the Federation of Tamil Sangams of North America, FETNA, an organization that continues to play a vital role in fostering unity, cultural preservation, and advocacy within the Tamil diaspora across North America. We are truly honored to have him join us online today to deliver a few opening remarks and help set the tone for this important gathering. Please join me in warmly welcoming Mr. Alilan Ramarajan. நன்றிமா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த முக்கியமான நாளில் வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் அறிவிப்பு பார்த்து கூட்டத்தில் கலந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். தமிழுக்காகவும் தமிழின மக்களுக்காகவும் அவர்களின் மேம்பாடு, அரசியல், மனிதநல உரிமைகளுக்காகவும் ஆரம்பித்த முதல் நாள்ல இருந்து 38 ஆண்டுகள் ஆகியும் தன்னுடைய குரல், தன்னுடைய பங்களிப்பை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு இந்த பேரவை. இடையில் அவ்வப்போது சிறு சிறு தொய்வுகள் ஏற்பட்டாலும் அவையெல்லாம் தற்காலிகமானதே. தமிழுக்காகவும் தமிழருக்காகவும் தன்னாலான அனைத்து அறப்பணிகளையும் செய்வதுதான் பேரவையின் நோக்கம். அந்த அடிப்படையில் அமைந்ததுதான் இந்த நாள். நவம்பர் 17ஆம் நாள் கூட்டத்தை நடத்தியது பேரவை. தற்போது நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த கூட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம். பேரவை என்பது ஒரு ஆலமரம் போன்றது. அதற்கான விழுதுகள் வட அமெரிக்கா முழுவதும் இருக்கு. அதன் நிழலில் பல தரப்பட்டவர்கள் வந்து தங்குவாங்க. அவர்களுக்கான நிழலையும் அன்பையும் அரவணைப்பையும் பாரபட்சமின்றி கொடுக்கிறது தான் பேரவை என்ற இந்த ஆலமரத்தின் வேலையாக இருக்க வேண்டும். இருக்குது. இட் வில் கண்டினியூ டு பி தேர். தொடர்ந்து இதே மாதிரி இருக்கும். பேரவையின் விழா ஜூலை 3, 4, 5 ஆகிய நாள்களில் ராலை நகரில் நடக்க இருக்கு. தமிழ் உறவுகள் எல்லாரும் வரவிருக்கிறாங்க. குளோபல் தமிழ் அவர் நிகழ்ச்சி அப்போது நடக்க இருக்கு. மேன்மைக்கான வேலைகள் நம்ம தான் செய்யணும். ஆகவே எல்லாரும் கன்வென்ஷனுக்கு வாங்க, இணைந்து செயல்படுவோம். வந்திருக்கும் விருந்தினர்கள், ஏற்பாட்டாளர்கள் எல்லாருக்கும் பாராட்டுக்கள். விதைக்கப்பட்ட வித்துக்கள் மரமாக வேண்டும். தமிழின் மேன்மையே நமது மேன்மை. நன்றி. நன்றி. Thank you, Mr. Alilan. Next up, we will watch a video of Malar Vanakkam. Who would have thought in 2009, when the community felt alone, that here we are today with a monument remembering the genocide despite the objections of the war criminals in Sri Lanka? 4, 3, 2, 1. I look at this beautiful memorial, this beautiful monument, and it wasn't supposed to happen. We had puppets for a foreign government that appealed our city decision to have a monument
When we had the first groundbreaking here at the Tamil Genocide Monument, we had a protest of genocide deniers. And as I said to that protest, when the first shovels were put into the ground, the genocide deniers, you're not welcome in Brampton, you're not welcome in Canada, go back to Colombo. Hundreds of thousands of civilians were murdered by the Sri Lankan state in the Tamil genocide. And the state engaged in a campaign of misinformation. They tried to disparage and attack Tamils who were speaking up for the truth, for justice. That misinformation campaign continues. Here we are today in Canada and at the United Nations with a nonpartisan consensus that the Tamil genocide is a dark chapter in humanity. Here we are today where you look and the Minister of Justice in Canada is a Tamil Canadian. That you have city councillors, MPPs. We stand with the community. We stand with your lived experience. And we will always do whatever we can to advocate, to fight for justice, for your truth, not to be swept under the carpet. It's why in the city of Brampton we were the first city to raise the Tamil Elam national flag, because we are with you, shoulder to shoulder. We will not be intimidated, we will not be bullied, and we will continue to roar as loud as we can for your justice. Thank you for being here today. Nandri. That was a video of Mayor Patrick Brown speaking at the Tamil Genocide Monument ceremony that took place in Brampton. Next up, I would like to call Professor Ramu Manivannan, who is the author of the book Sri Lanka Hiding the Elephant, Documenting Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity, in which the 1,000 pages covers the witness stories from the Sri Lankan genocide. You may start whenever you're ready. Is Professor here? Oh. Can you hear me, please? Hello? Yeah, we can hear you. Can you turn on your radio, please? Yeah. Yes. Okay. Perfect. You can start. Dear distinguished members of the audience, ladies and gentlemen, my Tamil brethren, I offer my humble greetings and prayers to you all and for the people who sacrificed their lives for the cause of Tamil Elam, as we stand before you to recall and remember with pain and tears of the days and of the weeks and the months that preceded and resulted ultimately in the brutal resolution of the quest for justice and peace as sought by the Tamils of Sri Lanka
on this day 16 years ago. As we recall this day as the Tamil Genocide Remembrance and of the week as a pace of painful era. As we are known as people of great resilience and determination and courage, we come back to ask for justice, not only in Tamil Eelam, but also in all parts of the world, in Canada, in the United States, and in Europe, in South Asia, everywhere. Today, this is a day of a solidarity for us to remember and to respect and pay our tributes and honor the dead and the sacrifices made by them. At the same time, we have not set aside our goal for seeking truth, accountability, and justice. The question before us is that, is there a government in Sri Lanka to whom we can ask for justice or at least even plead for justice? The present government headed by Anurakumara Disanayake's party and government, with its coalition as National People's Power, but which has its origin in the JVP, which has not participated, as many of us may believe, but it certainly did as part of the political coalition and party to the violence that has been committed against the Tamils. But today, when the party and the leaders speak about inclusiveness, we want to place our demand. The inclusiveness is not about electoral democracy. The inclusiveness is about political justice. And for the war crimes and crimes against humanity and the genocidal violence committed against the Tamils in Sri Lanka, in Tamil Eelam, the inclusiveness is about not changing the government for the Sinhalese and by the Sinhalese, but it is about restoring the dignity, honor, the freedom, and justice for the Tamils. We need a political resolution. And this is what we would like to place our demand as inclusiveness. And at the same time, we need to ask, why do we need to generate and sustain global consciousness and global movement against the injustice, discrimination, war crimes, and crimes against humanity committed by the Sri Lankan government, the genocidal violence, and suffered by the Tamils of Sri Lanka, Tamil Eelam, for over several decades? What is the way forward? As the ground realities suggest in Sri Lanka, particularly in parts of the Tamil Eelam, we want to reiterate once again, the inclusiveness means justice to us. Inclusiveness means political resolution and restoring the dignity and the honor of the Tamils. For this, we need a political mobilization. The mobilization of the people
as the Tamil voice, not simply as an electoral politics. These are nationality questions, not about securing few seats in the legislature, but securing and preserving and securing the nation. This mobilization requires enormous courage and resilience at the ground, despite the repressive policies and enforcement of the military regime, despite the democratically elected government. On another track, on a parallel line, we also need a worldview. The Tamils need a worldview about the political resolution and set our demands politically and globally. Under the present circumstances, it appears that we may need to watch the political developments in Sri Lanka, India, Bangladesh, in the United States, in Canada, and in the Europe. But at the same time, we must develop and preserve and take forward the geostrategic perspectives and political developments as we go along the currents and dynamics of the national, regional, and global politics without respite, despite the hurdles and setbacks. We must stay together and united and in one voice that we seek for truth, justice, and this may only come through accountability, for which we need to address and appeal to the global powers and the global citizens, the civil society that Tamils have suffered and sacrificed. But the world needs to address the political resolution for the war crimes and crimes against humanity and the genocide and committed against the Tamils of Tamileelam. And this is the pledge that we must take and observe in honor and remembrance of the lives sacrificed and the future of our children. I, with great humility and respect, reiterate this pledge as the way forward for our future. Thank you, one and all. Vanakkam. Thank you, Professor Ramu, for bringing up the great point about wanting a political mobilization in Sri Lanka for Tamils voices. Following that is a 2-minute video clip about the Tamil genocide booklet written by lawyer Rajiv Sridharan, who is an advocate for Elam Tamil human rights. He submitted the white flag incident to the ICC and researched self-determination and Tamil genocide in the legal aspects. This clip is a short summary of the Justice for Sri Lanka's genocide against Tamils, which was released this year. This booklet continues developing the legal argument to prove Tamil genocide. Since 2009, to be clear, there have been 0 in-country UN INGO investigations. So one of our goals was to address and cure the resulting factual gaps in UN INGO reports. This is to ensure that the ground truth and story of Tamil survivors is accurately represented. And here we made a bit of progress in 2024. I will share 2 brief remarks detailed further in the booklet.
The first, at a high level, is the 4 stages of genocide. When we look at a broader timeline, you can see that Sri Lanka created war during the peace process to then commit genocide in the fog of war. This unfolded in 4 stages: escalation, preparation, extermination, and denial. And it makes sense. You can't commit genocide during peacetime because there's no deniability. The second remark is about the no-fire zones. These zones, essentially military communications, were presented as safe havens for civilians, but served 2 functions: herd Tamils into groups and then kill them. Regarding the herding function, civilians were forced from their homes and confined to small areas. 450,000 Tamils moved through no-fire zone 1, 2, and 3 like stops in a connecting flight, leading to a final destination, Mullivaikkal. Regarding the killing function, each no-fire zone was basically used as a military kill box. A kill box is what it sounds like. The military defines a geographic area and then targets everything in it from land, air, and sea. Once each zone reached high population density, the Sri Lankan military targeted the zones with indiscriminate saturation attacks. This killed Tamils directly. It also killed Tamils indirectly by destroying the life-sustaining infrastructure they relied on. Once we get this overall story right of what happened in the Venni region, the path to criminal prosecution will become much easier. In 2025, we are therefore focused on trying to validate the legal argument and also explore ways to scale up collection of witness testimonies. While justice for Tamils has been denied in the past, we believe this time can be different. Thank you for your time. That was a wonderful video. And following this video, we have a speech presented by Mr. Nilavan. He is a freelance journalist, a talented artist, and a dedicated health counselor whose work spans across multiple disciplines, but remains truly deeply rooted in truth, healing, and advocacy. Through his journalism, he has shed light on critical issues affecting the Tamil community. Today, he will be sharing selections from his 3 books he has written. These books include documented witness accounts from the Tamil genocide. He will be speaking from his own lived experience during the final days of the genocide in Venni, specifically May 18. Please start whenever you're ready. நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் தமிழ் இன அழிப்பு என்றது ஏன் தமிழின அழிப்பு என்று நாங்கள் அதை சொல்றோம், எப்படி இந்த நாங்கள் தமிழர்களாக கொத்து கொத்தாக எப்படி அழிக்கப்பட்டோம் என்றதுக்கு சில உதாரணங்களை சொல்லி கொண்டு போகலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சமாதான கால பகுதியை இலங்கை அரசு உருவாக்கி அந்த சமாதான கால பகுதிக்குள்ள உருவாக்கப்பட்டிருந்த விடயங்களை யுத்தத்த கண்காணிப்பு குழுவாக, இலங்கை சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கங்களாக, தமிழீழ நிலப்பரப்புக்குள்ள தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து தமிழீழ தேசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தமிழீழ அரசு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதேசங்களுக்குள்ள அவர்களுடைய பணிகளை ஆரம்பிக்கின்றார்கள். அது சர்வதேச நிறுவனங்களினுடைய பணிகளாகவும் அந்த பணிகள் அங்கு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அப்படி ஆரம்பிக்கப்படையில அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக மக்கள் கூட்டாக வாழுகின்ற இடங்களை அடையாளம் காணுகின்றார்கள். சிறுவர்கள், முதியவர்கள் வாழுகின்ற இடங்கள், வைத்தியசாலைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கின்றது என்றதெல்லாம் வரைபடங்களோடு அவற்றை அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள். ஏனென்றால் இலங்கை அரசு இந்த இடங்களை தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது என தாங்கள் அறிவிப்பதற்காக இதுகளை பதிவு செய்கின்றோம் என்ற நோக்கோடு செயற்படுவதாக கூறிக்கொண்டு இந்த விடயங்களை முதல்ல பதிவு செய்யணும். இதுகளை பதிவு செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள 2006-2007 ஆண்டு கால பகுதியில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆழ ஊடுருவுகின்ற படையணிகளின் ஊடாக, இலங்கை அரசினுடைய ஆழ ஊடுருவுகின்ற படையணிகள் ஊடாக தமிழர்கள் இலக்கு வைக்கப்படுகின்றார்கள். அது பலவிதமான கட்டங்கள் நாங்கள் அந்த தமிழர்கள் எப்படி எல்லாம் இலக்கு வைக்கப்பட்டார்கள் என்றதை பார்க்கலாம். மனிதநேய பணி செய்து கொண்டிருந்த அருள் தந்த கிளி பாதரண்டு எல்லாராலும் அழைக்கப்படுகின்றவர் இலக்கு வைக்கப்பட்டார். 2008 ஆண்டு 4ஆம் மாதம் 22ஆம் தேதி மல்லாவி பிரதேசத்துக்குள்ள தற்காலிகமாக இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான நிவாரண
பணிகளை செய்து போட்டு வருகின்ற நேரத்தில் அவர் இலக்கு வைக்கப்பட்டார். அதே மாதிரி 2008ஆம் ஆண்டு 6ஆம் மாதம் 29ஆம் தேதி நாங்கள் பார்த்தோம்னா துணுக்கா பிரதேச செயலகத்தினுடைய பிரதேச செயலாளர் திரு நந்தகுமார் அண்ணன் இலக்கு வைக்கப்பட்டார். அதே மாதிரி நாங்கள் பூநகரி பிரதேசத்துக்குள்ள 2008ஆம் ஆண்டு 7ஆம் மாதம் 25ஆம் தேதி காலப்பகுதியை பார்த்தோம்னா பூநகரி பிரதேசத்துக்குள்ள இருந்த திட்டமிடல் கிளையினுடைய பணிப்பாளர் இலக்கு வைக்கப்பட்டார். அதோட கிளிநொச்சியினுடைய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஒருவரும் இந்த கிளைமோர் தாக்குதலுக்கு இலக்கு வைக்கப்பட்டார்கள். இது இந்த சமூக கட்டுமானங்களுக்குள்ள அரசு நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அரச பணியாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் மனிதநேய பணியாளர்களாக இருக்கக்கூடிய கிளிஃபாதர் போன்றவர்களும் ஏன் இலக்கு வைக்கப்பட்டார்கள் என்றால், இடம்பெயர்ந்து தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அங்கு நடைபெறுகின்ற படுகொலைகளையும் புள்ளி விவரங்களையும் பதிவு செய்கின்றார்கள் என்கின்ற நிலப்பாடும், அவர்கள் அதுகளை சர்வதேச அளவில் அல்லது நாடு தவிர்ந்து மற்ற நாடுகளுக்கு அந்த விவரங்கள் சென்றடையும் என்ற அடிப்படையில் இப்படியான பணிகளை செய்கின்றவர்களுடைய போக்குவரத்துகள் துண்டிக்கப்பட்டு இவர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றார்கள். இது ஏற்கனவே முன்னர் தமிழ தேசத்துக்குள்ள இருந்த ஊடகவியலாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அதே மாதிரி அரச பணிகள், அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களோடு சர்வதேச நிறுவனங்களோடு பணியாற்றின பணியாளர்கள் கட்டாயத்தின் பேரில் அவர்களை வெளியேறுமாறு தமிழ தேசத்தை விட்டு இராணுவ கட்டுப்பாடு பிரதேசத்துக்குள் வர வேண்டும் என்கின்ற நிலப்பாட்டோடு இலங்கை அரசு அறிவித்ததன் அடிப்படையில் அவர்கள் தமிழ நிலப்பரப்பை விட்டு சென்றார்கள். இது இப்படியே இருந்து கொண்டிருக்க இந்த வைத்தியசாலைகளும் நோயாளர் காவு வண்டிகளும் மிக சொற்பமாகவே தான் இருந்தது. எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் என்னென்றால், எங்களோட பிரதேசத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால், அந்த பிரதேசத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வைத்தியசாலைகளை நாங்கள் 3 கட்டங்களாக வகுக்கலாம். ஒன்று கிராமிய வைத்தியசாலைகள், அங்கு தற்காலிகமாக மருத்துவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் தமிழீழ மருத்துவத்துறையிலே கல்வி கற்றவர்கள், பயின்றவர்கள், மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்கு பணியாற்றுவார்கள். சில இடங்களில் கிராமிய வைத்தியசாலைகளுக்கு பிரதேச வைத்தியசாலையில இருந்து சில நாட்களுக்காக அந்த கிராமத்துக்கு பயணம் செய்கின்ற மருத்துவர்கள், தற்காலிகமாக மருத்துவர்கள் இருப்பார்கள். இந்த பிரதேச மருத்துவமனைகள் இருக்கும். பிரதேச மருத்துவமனைகளும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி மாவட்ட மருத்துவமனைகள் பெரிய மருத்துவமனைகளாக, சற்று பெரிய மருத்துவமனைகளாக இருக்கும். அங்கு தற்காலிகமாக நிரந்தரமாக ஒரு சத்திர சிகிச்சை நிலையம் இருக்கும். அங்கு இருக்கின்ற மருத்துவர்களும் தாதியர்களும் 24 மணி நேரம் கடமைகளில் இருக்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த கிராமிய மற்றும் பிரதேச மருத்துவமனைகள்ல தமிழீழ மருத்துவ சுகாதார சேவைகளினுடைய பணி மிக ஆழமான பணியாக இருக்கும். அந்த பணிகளோட இந்த அங்கு ஏதாவது வருத்தம் சீரியஸான நிலைமைகள் வருகின்ற போது அதிதீவிர சிகிச்சை நிலையங்கள்ல போய் மருந்தெடுக்க அவர்களுக்கு சிகிச்சை பெற வேண்டிய தேவைகள் ஏற்படுகின்ற போது நோயாளர்களை சாவிக்கொண்டு செல்லுகின்ற நோயாளர் சாவு வண்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு போகணும். அப்ப கொண்டு போய் மாவட்ட வைத்தியசாலையில இவர்கள் அனுமதிப்பார்கள், அந்த நோயாளர்களுடைய நிலைமையை கருத்துல கொண்டு. இப்ப இலங்கை அரசு என்ன செய்யுது என்று சொன்னா, இந்த வைத்தியசாலைகளை இலக்கு வைக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த ஆழ ஊடுருவும் படையணி சூடாக கிளேமோர் தாக்குதல்கள்ல சொற்ப விரல் விட்டு எண்ணுகின்ற அளவில் இருக்கக்கூடிய நோயாளர் காவு வண்டிகள், அதாவது ஆம்புலன்ஸ் எல்லாத்தையும் இலக்கு வச்சு தாக்குதலுக்குள்ளாக்கி அதை இயங்கு நிலையற்ற நிலைக்கு கொண்டு போயிடும். இந்த இயங்கு நிலையற்ற நிலைக்கு கொண்டு போறதுன்றது பாத்தீங்களா, ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்ப புளியங்குளம் வைத்தியசாலை ஓமந்தையில இருந்து கொஞ்சம் வரைக்குள்ள புளியங்குளம் சந்தியில இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமிய வைத்தியசாலை, நெடுங்கலில் இருக்கக்கூடிய பிரதேச வைத்தியசாலை, மாஞ்சூரில் இருக்கக்கூடிய முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய வைத்தியசாலை என்ற நிலப்பாட்டுல புளியங்குளத்தில இருந்து ஒரு நோயாளரை ஏற்றிக்கொண்டு நெடுங்கனி வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு போய் நெடுங்கனி வைத்தியசாலையிலிருந்து அவர்களை மாஞ்சோல வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு போறது நடைமுறை. இப்ப இப்படி ஒரு நிலையில 2008ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில பார்த்தோம் என்று சொன்னால், பாரிய நோய்களுக்கு உள்ளாகி இருந்தவர்களை இந்த நோயாளர் சாவு வண்டியில ஏற்றி கொண்டு போயினோம் மாஞ்சோல வைத்தியசாலை. கொண்டு போய் இதுல நெடுங்கணி பிரதேசத்தில இருந்து ஒட்டி சுட்டான் பிரதேசத்துக்கு போறதுக்கு இடையில அந்த நோயாளர் சாவு வண்டி இலக்கு வைக்கப்பட்டு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகுது. தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி அதுல போன நோயாளர்களும் அதன் சாரதியும்
அந்த வாகனமும் இயங்கு நிலையற்று போகுது. அவர்கள் காயமடைந்தவர்கள் ஏற்கனவே காயமடைந்திருந்தவர்களும் சாவடைகின்றார்கள். புதிதாகவும் அதில் வேறு நோய்களோடு பயணித்தவர்களும் காயமடைகின்றார்கள். இதே மாதிரி கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையும் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதே நிலப்பாடுடன் அந்த அந்த தாக்குதல்கள் நோயாளர் சாவு வண்டிகளை வச்சு நடக்குது. குறிப்பாக புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலையில தாக்குதலை நடத்துற நேரம் அந்த வைத்தியசாலை என்ற அடையாளத்தோடு ஏற்கனவே வைத்தியசாலையாக இருக்கக்கூடிய இடமாக அந்த இடம் பாதுகாப்பான பிரதேசமாக நோயாளர்கள் பராமரிக்கப்படுகின்ற பிரதேசமாக இலங்கை அரசுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இலங்கை சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கம் ஊடாக. அப்ப அந்த பிரதேசத்தை என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் புதுக்குடியிருப்பு வைத்தியசாலையில தாக்குதல் நடத்தியதுல யூஎன்ல பணியாற்றக்கூடிய வேற்று இனத்தவர்கள் வெள்ளை இனத்தவர்களாக ஆங்கில மொழியை முதன்மை மொழியாக கொண்டு பேசுகின்றவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அந்த தளத்திலேயே இருக்கின்றார்கள். அந்த தாக்குதல் நடக்கி விமான தாக்குதல் நடக்கிய குறிப்பாக அந்த தாக்குதல் எந்த இடத்தை ஸ்பொட் பண்ணி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சத்திர சிகிச்சை நடக்கிற காரிய காயக்காரரை கொண்டு வந்து மயக்கமுட்டு அவர்களுடைய காயங்களுக்கு மருந்து கற்ற இடங்களை பார்த்துதான் அந்த தாக்குதல்கள் ஆரம்பத்துல நடக்குது. இது ஒரு வைத்தியசாலை 2 வைத்தியசாலை என்றது இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பிரதேசங்கள்லயும் இருந்த வைத்தியசாலைகள், மாவட்டங்கள்ல இருந்த வைத்தியசாலைகள் இடம்பெயர்ந்து பாடசாலைகள் நகருகின்ற போதும் அந்த நகருகின்ற பாடசாலைகளை நோக்கித்தான் இந்த தாக்குதல்கள் நடந்தது. அப்ப முதல்லயே இருந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் செஞ்சிலுவை சங்கம் என்ன கேட்குதுன்னு சொன்னால் எங்க நோயாளர்கள் இருக்கணும், எங்க காயப்பட்ட ஆக்கள் இருக்கணும், எங்க கெட்பகுதியம்மாக்கள் இருக்கணும், எங்க குழந்தைகள் இருக்கணும், இந்த விவரங்களை நாங்கள் கொடுத்து இலங்கை அரசை இந்த இடங்கள்ல தாக்குதல் நடத்த வேண்டாம் என்று அறிவிக்க போறோம் என்று. அந்த விவரங்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த இடங்கள் சுட்டிப்பாக அந்த இடங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் தான் அதிகமான தாக்குதல்களாக இருந்தது. இந்த தாக்குதல்களின் அடிப்படையில பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு கட்டத்துல வைத்தியசாலை என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஒரு கட்டத்துல முடிவெடுக்குது தங்கள்கிட்ட மருந்து இல்லை, தங்கள்கிட்ட மயக்க மருந்து இல்லை, தங்கள்கிட்ட காயக்காரரை பராமரிக்கக்கூடிய நிலப்பாடுகள்ல அதிதீவிர சிகிச்சையில பயன்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ பொருட்கள் இல்லை. அப்ப என்ன செய்யலாம்னா தற்காலிகமாக இயங்கி கொண்டு வந்திருந்த மருத்துவமனைகள் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது. அப்ப தற்காலிகமாக ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் இப்ப குறிப்பா நாங்க பார்த்தோம்னா மன்னார்ல இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் ஒரு பகுதியால வரையில, ஓமந்தைய புளியங்குளத்திலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் இன்னொரு பகுதியால வரையில, கிளிநொச்சியில இருந்து பரந்தல்ல இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் இன்னொரு பகுதியாக வந்து எல்லாருமே ஒரே பகுதிகளாக வரையில என்ன இலங்கை அரசு அறிவிக்கிறது சொன்னால் அந்த இடத்துல சொல்லுது பாதுகாப்பு வலயம், போர் தவிர்ப்பு வலயமாக பாதுகாப்பு வலயமாக குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களை பிரகடனப்படுத்துறோம். இது ஒற்றை சார் நிலப்பாடுகளோடு இருந்து வருகின்ற கூட்டுகளாக தான் இந்த நேரத்துல வருகிறது. இதுகளை நாங்கள் பார்க்கிறதுல எங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா ஏன் இலங்கை அரசு இப்படி சொல்லுது, சர்வதேச சமூகம் செஞ்சிலுவை சங்கம் நோயாளர்கள் ஒரு பக்கம் கப்பல் ஏற்றி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல இந்த விஷயங்களை தகவல்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்குது, இந்த தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டிருக்குது. இந்த நிலப்பாடுகளோட இருந்து மக்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னா பாதுகாப்பு வலயங்கள் என்று அறிவிக்கப்படுகின்ற இடங்களுக்கு இந்த நாங்கள் இப்ப ஒரு மேற்பர்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அப்படியே பட்டியை நகர்த்தி ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சி கொண்டிருக்காங்களே அப்படியே பட்டிகளை கொண்டு போய் அடைக்கிற மாதிரி இந்த இந்த பாதுகாப்பு வலயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலப்பாடு என்னென்றால் மக்களை கூடி அங்கங்கே சிதறி பாதுகாப்பு அரங்களை அமைச்சு பாதுகாப்பு தேடி இருக்கிற மக்களை இலகுவில படுகொலை செய்யறதுக்கு இந்த பாதுகாப்பு வலயங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பாதுகாப்பு வலயங்களை உருவாக்கி அந்த பாதுகாப்பு வலயங்களுக்குள்ள நடந்த படுகொலைகள் பல நூற்றுக்கணக்கான பல ஆயிரக்கணக்கான படுகொலைகளை என்னால சொல்ல முடியும். இருந்தாலும் ஒரு சில படுகொலைகள்ல இருந்த சம்பவங்களை நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னால் இந்த கெட்பவதி அம்மாக்கள் இந்த இன அழிப்பில அடுத்த தலைமுறை கூட இருக்கக்கூடாது வரக்கூடாது என்றதுல சிங்கள அரசும் இந்த பேரினவாத அரசோட கூட்டு அமைப்புகளும் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த கெட்பவதி அம்மாக்களுக்கு தற்காலிகமாக வழங்கப்படுகின்ற சுகாதார மருத்துவ நிலையங்கள், அப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராமிய மருத்துவ சாதி மிட்வைஃப் என்று சொல்றார்கள். இந்த கெட்பவதி அம்மாக்களை மாதம் பரிசோதிக்கின்ற நிலைமை இருக்கும். அப்ப அந்த அவர்களுக்கு சத்துணவு வழங்குகின்ற நிலைமை இருக்கும்.
அவர்கள் மகப்பேற்று நிலைய எட்டி இருக்கிற நேரத்துல அவர்களுக்கான மகப்பேற்றுக்கான விடயங்களை பார்க்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கிறேன். இதே நேரத்துல தொற்று நோய்கள் ஏற்படாதவாறு தடுக்கின்ற நிலப்பாடுகளுக்கான விஷயங்களும் ஒரு பக்கமா போய் கொண்டிருக்குது. இந்த நேரத்துல இந்த கெட்பவதி அம்மாக்கள் எங்கெல்லாம் அவர்களுக்கான மருத்துவ சிகிச்சை எல்லாம் நடக்குதோ சுட்டிப்பாக அந்த இடங்கள்ல விமானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அது அந்த 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 இடத்துல கிளினிக் நடக்குது அதுன்றது அறிவிக்கப்பட்டு இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கத்துக்கு சொன்னதுக்கு பின்னர் அந்த இடத்துல ஸ்பொட்ட அந்த இடத்துலயே வந்து கொண்டு விடும். அப்படி இந்த 3ஆம் மாதம் காலப்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா 12 கெட்பவதி அம்மாக்கள் நிறை மாத குழந்தை பேச்சுக்கு தயாரான நிலையில இருக்கக்கூடியதுல இருந்து 3 மாத குழந்தையை 6 மாத குழந்தையை 7 மாத குழந்தையை வயிற்றிலே சுமந்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களை நாங்கள் தூக்கி அடக்கம் செய்யும் நிலப்பாடு வரவில்லை. இந்த மாதிரியான படுகொலைகள் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் ஒரு இனத்தை அழிக்கிறத நோக்காக கொண்டு குறிப்பிட்ட ஒரு குழு தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் என்ற அடிப்படையில தான் இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் நடக்குது. போர் சூழல் போரும் தமிழீழ இராணுவத்துக்கு அதாவது தமிழ் இராணுவமாக சொல்லப்படுகின்ற விடுதலை புலிகளுக்கும் அரச படைகளுக்கும் அரச பயங்கரவாத படைகளுக்கும் இடையிலான போர் என்றால் அது களமுனைகள்ல இருக்கும். ஆனால் போர் என்றது களமுனைகளை நோக்கி இருக்கல. போர் என்றது எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் கூட்டு கூட்டாக இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கின்றார்களோ எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் பாதுகாப்பு வலயங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடங்களில பாதுகாப்பு அரண்களை அமைத்து தற்காலிகமாக தங்கி இருக்கின்றார்களோ எங்கெங்கெல்லாம் காயமடைந்த மக்கள் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ அந்த இடங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட படுகொலைகள் தான் அதிகமான படுகொலைகளாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் வரைக்குள்ள என்னன்னா ஒரு 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 கட்டத்துக்கு பிறகு பொருளாதாரம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் பிரச்சனையாகுது. சாப்பாடு இருந்தும் சமைச்சு சாப்பிட முடியாத நிலைமை வருது. சாப்பாடு ஏற்கனவே சாப்பாட்டு நிலையங்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது. களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருந்த களஞ்சிய நிலையங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது. இப்படியே வரைக்குள்ள மக்கள் பட்டினியால சாவடைகின்ற நிலைமையும் காணப்படுகிறது. பட்டினியால சாவடைகின்ற நிலைமை என்னென்றால் பதுங்கு குழிகள்ல இருக்கிற மக்கள் அதுல அந்த இடத்தை விட்டு வெளியில வரையலாது. தண்ணி குடிக்க கூட தலையை காட்ட முடியாத ஒரு சூழல். ஆட்கள் அற்ற விமானங்கள் சுட்டு ஒரே நிலைமை, கொத்து குண்டுகளினுடைய நிலைமை, வெடிகுண்டுகளினுடைய நிலைமைகள் எல்லாம் அதிகரிக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சட்டங்கள்லையும் வரைக்குள்ள ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் இடம்பெயர்ந்து இந்த பாதுகாப்பு வலயங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் இடம்பெயர்ந்து வரைக்க நிலப்பரப்பு குறுகி கொண்டு மக்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரித்து கொண்டு வரைக்க இலங்கை அரசுக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு நிலப்பாடு வருது. படுகொலை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும். இந்த நாளாந்தம் நடந்த படுகொலைகள் அப்படியே அதிகரிக்க தொடங்குது என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கை கணக்கிலான அதிகரிப்பும் வந்து எப்படி இருக்குது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு காலகட்டமாக அதிகரிச்சு இந்த நிலத்துல வந்து முள்ளிவாய்க்கால்ல வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் படுகொலை செய்கின்ற நிலையில படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களை குற்றுயிராக அடக்கமும் செய்ய முடியாத நிலையில தான் நகர்ந்து வந்து இராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாடுகளை நாங்கள் வர்ற நிலைமை இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படுகொலைகளையும் பார்த்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களோடு இருந்து பயணித்து வந்து வரையில இங்கால நடைபெற்ற சித்திரவதைகளும் அச்சுறுத்தல்களும் தடமுகாம்களும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வத முகாம்களும் அதிகரித்து காணப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இந்த நேரத்துல இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு நன்றி. மற்றொரு சந்தர்ப்பத்துல மேலதிகமான விடயங்களை பற்றி பேசுவோம். Thank you, Nilavan Anna. உங்களோட ஆராய்வுக்கு. At this time, I would like to call upon Karunya Singaraja. Karunya earned her master's in international human rights law from Birmingham, UK, graduating with distinction for her dissertation on the Sri Lankan genocide. Her dissertation examines the failure of the Genocide Convention of 1948's obligation to prevent genocide in protecting human rights in Sri Lanka. Through an analysis of Article 2 of the Genocide Convention and Dr. Gregory H. Stanton's genocide formula, the dissertation confirms the occurrence of genocide in Sri Lanka and the Sri Lankan government's failure in its responsibility to protect its civilians and prevent genocidal crimes. Please, Karunya, I invite you to speak about your work as well as introduce Dr. Gregory Stanton. Good evening, everyone.
As we remember and mourn our Tamil brothers and sisters today, I would like to thank Vetna for having me today. A little bit about my research. My research focused on the Sri Lankan Civil War and the treatment of the Tamil population. I explored the failure of the international community under the Genocide Convention of 1948 and how they did not effectively fulfill their obligation to prevent genocide. I argued in accordance with Article 2 of this legislation, and despite clear evidence of genocidal acts, including mass killings, forced displacement, and systematic discrimination, the Sri Lankan government was not held accountable, and international intervention was inadequate. To strengthen this analysis, I drew on work of Dr. Gregory Stanton, a renowned genocide scholar and founder of Genocide Watch. Dr. Stanton developed the 10 stages of genocide, a framework used to identify how genocides unfold. I applied this model to the Sri Lankan case and found that it closely followed each of these stages, reinforcing the claim that a genocide took place. Throughout the dissertation, I also compared Sri Lanka with other internationally recognized genocides to highlight consistent failures in their government's failure to responsibility to protect R2P, its civilians, and prevent genocidal crimes. My conclusion distinguishes a Tamil genocide has occurred in Sri Lanka. It calls for stronger accountability and international action from the International Criminal Court, ICC, to seek justice from the atrocities that occurred to the Tamil people in Sri Lanka. Now, please join me in welcoming Dr. Gregory Stanton, founder of Genocide Watch and a distinguished expert in the field of genocide prevention. Dr. Stanton's work has been instrumental in shaping policies and institutions aimed at preventing and responding to genocides worldwide. On behalf of FETNA, thank you so much for joining us today, Professor. It is an absolute honor and privilege to have you speak for us today. Well, actually, it's a great honor for me to be able to speak to you. I have been to Sri Lanka several times. The first time, my wife and I were living in India and became aware of the massacres of Tamils that were occurring in Sri Lanka. We had intended to go to Sri Lanka, as a kind of vacation. We were doing a kind of a Fulbright in India, and some of our best friends were Tamils who happened to be living in Bangalore, where we were living. And they told us of these massacres. And I said, my gosh, we may be going there for a vacation, but I also want to talk to people who are being persecuted there. And so we did go, and besides the fact that we enjoyed the wonders of Sri Lanka, which is one of the most beautiful places on earth, but we also went to Batacloa and talked to some of the Tamil people there, and they told us about what was happening. And what it made me realize was that there was a pattern of persecution in Sri Lanka that was in many ways caused by the kinds of cultural differences that were reinforced, frankly, by the colonial regime. Tamils have been brought in, to pick tea and do other kinds of things in Sri Lanka, and were an underclass. And the Sinhalese, who basically dominated the culture of Sri Lanka, were continuing, if you will, the British colonial pattern. And that it was, in fact, one of these situations where I saw that genocide was genuinely possible here. And it was, in fact, when I began to examine it, it was already happening. Some of the pogroms against Tamils had already occurred, the 1983 pogrom, for example. And so it was something that I became aware of even when we were just living in India. But as this pattern developed and genocide in Sri Lanka turned from a threat into a reality, in which, in fact, the Sri Lankan government responded to, if you will, the protests of Tamils that eventually became a cause for independence because they didn't want to be oppressed anymore. And that is, in fact, the basis
of the movement for Tamil Eelam. I became aware by that time, because I had founded Genocide Watch, that this was an போ incredible போ போ situation. உன்னை பார்த்து வீடியோ பார்த்து தான் உன் வேலையை பார்க்காம தெரிய Sorry, I've ஆரம்பிச்சிருக்க. got some kind of a speaking going on at the same time. I don't know who that is. Anyway, so what we did was we monitored what was happening in Sri Lanka. In 2007, I became president of the International Association of Genocide Scholars, which was an organization I'd helped to found. And one of my mentors, Israel Charney, said, you really need to take a look at Sri Lanka, because he said, as he put it, genocidal massacres at the very least were going on there. As you know, the situation got even worse. And so as a person who was by that time recognized as a genocide scholar, I was called on by Martin Luther King III, the son of Martin Luther King Jr., to join a project that he had founded called Realizing the Dream. And among the members of that group were the children, actually, of a lot of very famous people, including Justin Trudeau. At that time, he wasn't Prime Minister of Canada. He was the son of a former Prime Minister of Canada. But Justin was, in fact, a member of that group. And he came with me to Sri Lanka. Martin Luther King III was also there. We also, in that group, not in Sri Lanka at that particular time, but there were other really notable children of very famous people, the daughter of Nelson Mandela, the daughter of Archbishop Tutu, the son of Hariri from Lebanon, the daughter of the Prime Minister of Israel. I mean, this was a remarkable group. In fact, I said, why on earth did they choose me? I'm not famous. My father's not famous. And yet, I guess it was because they realized that they really did need an expert on genocide as part of this group. Because at the very worst, major civil rights violations like what we had faced here in the United States, where, after all, we had had genocide too, against our own Native American population, against our own African American population during the slave trade. I mean, this was a country that couldn't point its fingers at anybody. We have had our own genocides here in the United States. And so, because of Martin Luther King Jr., we were liberated from some of the after effects of that genocide against African Americans. And so I was fortunate enough to grow up in a country that was in the midst of very profound change, in which the civil rights movement had brought about a considerable revolution, really, in America, and had done it all through nonviolent resistance. I was trained, in fact, by the Southern Christian Leadership Conference. I spoke on the same platform with Martin Luther King Jr. several times. But it was then his son who brought me into this group, and with whom we went to Sri Lanka. One of the things that we asked to be sure to do was not just to talk to people in Colombo, because we knew there we would get, let us say, primarily Sinhalese view of the conflict. We also insisted on going to Batacloa and talking to Tamils there. They wouldn't allow us to go to Jaffna because they said, oh, no, it's still too dangerous there. But, you know, what was going on there was a form of denial. They didn't really want to acknowledge this was just after the end of the Civil War. It was after the terrible incident that, in fact, is still remembered today as the I'm sorry, I have trouble pronouncing it, Mulavakail Remembrance Day. It was a time when that massacre had occurred. 40,000 people slaughtered at the hands of the Sri Lankan army. And the Rajapaksas admitted that it had happened. They also admitted that there had been previous massacres,
that had accounted for tens of thousands of deaths of Tamils. It was no wonder that Tamils in Sri Lanka had formed an independence movement. One can argue about the wisdom of that. I mean, it's so hard to judge these things. One of the things we've learned at Genocide Watch is that unfortunately independence movements frequently do result in genocide because countries that don't want their minorities to have freedom will in fact use genocide to stop them. And that has happened again and again around the world. So whether this movement, the Tamil Eelam movement, should have asked for independence or autonomy or whatever, that's not the issue we're facing here tonight. What we're facing here tonight is denial. I want to talk to you a little bit about denial because it's something that we've studied very thoroughly now in genocide studies. I want to talk to you about denial, which is, as you know, in the so-called stages of genocide model that I've developed, is the final stage. Now, I don't mean that to be a linear model. In fact, I probably shouldn't have ever used the word stages because it has linear implications. They're just the processes that lead to and follow genocides. But the point is that denial is part of the genocidal process. The reason it is that denial is a continuation of the genocide. It is a way in which the genocide can, in fact, be enforced even upon the survivors. And that is the attempt to prevent survivors from mourning, from completing that very human need to come to closure about the deaths of their relatives, about the deaths of their people. That is a fundamental human need. It's why we have funerals. It's why we don't forget, because we are cultural. We need to remember the past. We are part of the past. We're part of a long line of people, of persons that have followed one after another. When people try to deny a genocide, they are trying to cut off the past. They're trying to keep us from, in fact, experiencing, from mourning, from coming to terms with the facts about genocide. So I want to talk to you a little bit now about why this is so dangerous. It is not just dangerous for the survivors. It's dangerous, of course, for the survivors. Denial harms the victims and the survivors because it does prevent people from being able to mourn the people who were part of their culture and part of their whole line into the past. But it also harms the perpetrators and their successors because it prevents them from being honest about their own past. It prevents them from having a culture that can accept diversity. Prevents them from having the ability to see the truth about how they have dealt with minorities in their own country. It is a way, in fact, of lying about the past. And until that is broken, a country cannot really move forward into the future in honesty. We still see it in Turkey, in which the Armenian genocide is considered to be a falsehood. It's considered to be a myth. And they're taught that in Turkish schools. The result, Turkey is never going to become a real democracy as long as it's in denial about this genocide against a huge number of people who lived with Turks in the Ottoman Empire. And they're still denying that Kurds really are part of Turkey. That basic denial, in other words, has now spilled over into denial of the persecution of Kurds in Turkey. Denial also harms the bystanders. It harms the people who didn't do anything. That is, the people who just stood by while the genocide was occurring. And that, unfortunately, is the case with Sri Lanka.
And the case is that mostly the world did nothing about the Sri Lankan genocide against Tamils. It simply stood by. And that, unfortunately, is also a very common thing. We stood by while Cambodia was being slaughtered during the Khmer Rouge era. We've stood by not even allowing Jewish people to resettle in the United States during the Holocaust. We stood by during the Armenian genocide and refused to send in any troops to stop it. It was during, of course, World War I. But nevertheless, we did have a rather large relief program during that time. But as Samantha Power, who's a dear friend of mine, wrote in her book, A Problem from Hell, the typical US reaction is send in relief, but don't do anything to stop the genocide. And that, I think, is a fatal weakness of our current international system, even to this day. So let's think about how we can overcome this kind of denial, because it is a form of denial that we can't just let continue. Let's look at the tactics of denial, because they're common. They are the same tactics in every denial. The first tactic in denial is to minimize the deaths. You try to argue about the statistics. You say, no, that many people didn't get killed. No, it was really only this number. I once heard, in fact, a speaker who spoke at a university where I was teaching, Washington and Lee, and he got up, and he was a person who was frankly, a denier about the Khmer Rouge genocide. And I got up and I asked him, what about the 2 million people who were killed during that genocide there? He said, oh, it wasn't 2 million. It was only 200,000, as though somehow that was acceptable. Of course, it was not 200,000. It really was 2 million. I know, because I've been there and I've seen the mass graves and have, of course, then put together the Cambodian tribunal to try the Khmer Rouge who carried out that genocide. But the point I was struck by was here we had a good example of minimizing the deaths. The second tactic is to attack the truth tellers, try to undermine the people who tell the truth about the genocide. Accuse them of somehow being, liars or sympathizers with the people who, were the victims. Basically trying to paint, for example, the victims in Sri Lanka as all being terrorists. The victims were really just all supporters of the terrorists who were trying to have independence. Well, that's not true, of course. Most of the victims were just plain old civilians. In fact, the great massacre that we now remember as Mullakavai, I'm sorry, I get it pronounced, but the Mullakavai Remembrance were mostly civilians. They included people, market people, in a marketplace. The point is, the people who are trying to deny will try to attack the truth tellers and try to undermine what they have to say. The third way in which genocide is denied is to deny the intent. They'll say, no, this was not intentional. We didn't really mean to kill all these people, or this was collateral damage. We were fighting a civil war. We had to defeat this opposition that was trying to have independence in Sri Lanka. We had to defeat them, of course. And it's too bad that so many people died who weren't, combatants, but that is called collateral damage in a war, and it's unavoidable. So here we were trying to defend, the nationality that we're part of, Sri Lanka. Well, that's of course nonsense too, because the point is, these were intentional massacres in which 40,000 people were killed in just a few weeks by intense shelling and massacre. And that wasn't the only massacre that occurred, of course, in Sri Lanka. So this
attempt to say it wasn't intentional is another falsehood, another way of denial. The fourth way I would point out is dehumanizing the victims, saying, well, they're really all terrorists. They were all, traitors to Sri Lanka. They were all somehow, less than human, less than fully human. And this is, by the way, where having religion be part of a genocide is so deadly, because religions can teach that the truly chosen people only belong to one religion. The other people are not quite fully human. And that is unfortunately the case in lots of genocides, where you'll find a whole group of people denying that these other people are fully human. That's why, for instance, in Rwanda, the Tutsis were called cockroaches. Or right now in Gaza, how the defense minister actually said that the Palestinians are human animals. That kind of language is the dehumanization of the victims. The fifth way in which denial occurs is to blame an ancient conflict and say, well, we couldn't really help it. Because after all, we've always had this conflict between the Tamils and the Sinhalese. And after all, it's an after effect of colonialism. So what could we do about it? Of course it happened. This is blaming intentional conduct that was actually carried out by the Sinhalese army against Tamils on the past, on colonialism, on these old conflicts. And of course, it's no excuse at all. Six, you can claim that there are mistakes, that it was just mistakes. Actually, these acts of genocide were just mistakes. They were accidents. They were not according to orders given by the officers in the army. They were just rogue soldiers who carried these out. Well, we know that's not true, because in fact, now we have plenty of evidence that the Rajapaksas actually ordered these massacres. And so we have a real way to counter this kind of accusation if we can actually produce the orders. And that is possible usually after a genocide is over. But you also can get plenty, of course, of witness testimony. The next way of denying is to claim that those who tell the truth are just appeasing the terrorists, that they're really part of the same group that is doing the killing that is attributed to the victim group. And in other words, and that was, of course, that's true in many, many civil wars. So you'll have terrorists like Hamas, for instance, in Gaza, being blamed for, of course, this October 7th massacre, which they in fact did carry out, and it was genocidal in its own nature. But then to equate all Palestinians with Hamas is just false. Most Palestinians didn't carry out that October 7th massacre, and you can't identify every Palestinian as somehow being a terrorist. But that is, in fact, what the Israelis are trying to do right now with the Palestinians in Gaza. So this kind of way to criticize critics of Israel as being appeasers, as being people who want to appease the terrorists, is another technique of genocide denial. You can then, of course, also have all of the interests that try to justify the arming of the genocidal force. In other words, all of the arms that were shipped to the Sri Lankan army during this genocidal war are somehow justified as just being ordinary shipments based on commerce. And it was perfectly okay to have this kind of selling of weapons to the Sri Lanka army when they were in fact known to be committing genocide by a lot of leaders in the world. You can also
claim, and here's another way of denying genocide. You can claim that actually the Tamils are very well treated. I mean, they're just, they're just belly achers. They're just complainers. They actually have life really easy here in Sri Lanka. So what do they have to say about us? Why are they making all these complaints? This is one of the nicest places in the world to live. What's wrong with these Tamils? That kind of argument of good treatment, by the way, was made by the Nazis when they built Theresienstadt, this famous camp in Nazi Germany they used to show to the Red Cross and others to say, oh, look, see, the Jews are actually being well treated. That same kind of argument is used in every genocide. You'll have people say, oh, no, right now, for instance, Israel says, all this talk about how the Palestinians are being starved to death is untrue. Oh, no, they're really getting enough food, which is, of course, a lie. We know it's a lie because the UN is in there. And frankly, I think I'd rather trust what the UN is telling me about the food that's getting in and looking at the huge lines of trucks that are trying to get in and the Israelis are trying to keep out. But the point I'm making here is that you try to say that these people are actually well treated. Here is the one that's the favorite of the lawyers. Deny that the legal definition of genocide is met by the facts of this case. And here, the most common way in which this argument is made is to assert that genocide only is present if the intent is to kill the whole group. In other words, that you have to try to kill the whole group for it to be a genocide. Well, that's simply not true because right in the Genocide Convention, it defines genocide as the intentional destruction in whole or in part of a national, ethnic, racial, or religious group as such. And people who haven't read the Genocide Convention totally ignore the in part. You don't have to try to kill the whole group. In fact, you never could. Groups are usually too big for that. Most genocides, in fact, are part of a group. So that's one argument that some lawyers make that, well, actually, if they've read the Genocide Convention, they wouldn't make that. But, the other thing is you'll have people like we had in our State Department, when I was in the State Department, in fact, who, when asked about the Rwandan genocide, said, well, we can't call it genocide. And I said, what? Why can't they're killing 10,000 people a day? And Joan Donahue, who was one of the main lawyers in the State Department lawyer's office during the first 3 months of that genocide, said, we don't have enough evidence of intent. I said, what kind of evidence do you need when they're killing 10,000 people a day? And her whole way of thinking, in other words, was essentially you have to psychoanalyze the perpetrators, which is nonsense, of course. If you have a pattern of similar acts, a systematic pattern of killings and so forth, of course it's genocide. The other thing is, if you have a lot of survivors, and the main thing that's happening to them is their conditions of life are being destroyed, or they have mental or bodily harm occurring against them, which was certainly the case among Tamils here in Sri Lanka. People ignore it. They think that genocide has to be mass killing. They should read the Genocide Convention because there are 5 acts specifically listed in the Genocide Convention. One is killing. The second one, though, is intentionally inflicting serious bodily or mental harm on members of the group. The third is creating conditions of life deliberately intended to destroy the group. Starving people, marching them off into the desert, so forth. The fourth is preventing births within the group. The fifth is actually stealing the children of the group. That's what we did here in the United States with American Indians, with Native Americans.
We took away their children, sent them off to these schools where they weren't allowed to speak their own language, their language of their group, of their tribe, if you want to call it that. That is an act of genocide. And it was also, by the way, done in Australia. So people who make this legal argument that it doesn't fit the legal definition just haven't read the Genocide Convention. The 11th way to deny genocide is to blame the victims. Say, look, you know what? They got what they deserved. And the way they do that for Sri Lanka is to say, look, the terrorists who were arguing for independence were themselves, creating terrible things happening in Sri Lanka. They were sending suicide bombers. They were doing all kinds of awful things, which were them crimes themselves, of course. But to then blame the whole Sri Lankan Tamil population for the acts of these terrorists was, of course, doing what I just mentioned, which is blaming the victims, saying essentially that the Tamils deserve this. Of course, they didn't deserve this. What they deserved was equal protection, equal rights in Sri Lanka, something they had never had. They were asking for that. And because they were denied that, that is what fomented the revolution against the Sri Lankan system. That is not an argument, however, against all Tamils. It's an argument against the terrorists. And to identify everybody with the terrorists is another way of denying a genocide. And then finally, the final way to deny a genocide is to say that let's not call it genocide. After all, peace is more important than being honest and having justice against genocide. Because, we just need to all get along. Let's just say that's in the past. Let's get past that. That's just in the past. Well, the fact is, cultures are derived from the past. If you don't recognize your own past, you won't be able to plan your own future. That is why what you are doing in memorializing this genocide against Tamils in Sri Lanka is so important. It is why it is so important that Brampton has finally recognized that you have a memorial there. It is why education about this genocide must be part of the education about genocide all over the world. I congratulate you. I thank you for this day of remembrance of the Tamil genocide in Sri Lanka. Thank you, Dr. Stanton, for walking us through the clear stages of genocide committed by the Sri Lankan government and clearly attributing the war crimes committed by the Sri Lankan government within these genocidal stages. You also provided us with clear examples of the ongoing denials that we're facing today as we build this, built this Tamil genocide memorial in Canada. We see these ongoing examples today. 16 years after the 2009 Mullivaikkal massacre and 4 years after the destruction of the genocidal memorial at the University of Jaffna, we see our strength and our resilience as Tamil people in the Tamil Genocide Monument that has been built at the Shingakwidzi Park in Brampton, Ontario. The monument stands as a powerful symbol of the unwavering resilience of our Ulam Tamil people in the face of persistent injustice and continued denials, as Professor Stanton clearly pointed out. And in that regard, I extend my gratitude to FETNA, to its members, to our speakers today, to Karnya for your ongoing investigation into the genocidal crimes by the Sri Lankan government, for Professor Gregory Stanton for coming here today to speak to us regarding these stages, and to the FETNA members for providing your voice to Ulam Tamil
to Ulam Tamils. Finally, in closing, we have a dance performance by the school's Salangai Natyalaya Kalaikudam to the song Mullivaikal Eppoludum Muttupoli Agadu, which means Mullivaikal will never be the end, and it does not stop there. The choreographer of this piece is Srimati Thayalini Jinaraj, and with this, we say thank you to you today. ஆகா
வெடி